welcome back to my channel My Way. So for today I'm going to be sharing with you New Year makeup look. This will be a very simple classic makeup tutorial. So if you're wondering मैं कहाँ पर हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के रूम में हूँ. बेसिकली आज लाइट नहीं टिक रही and I have to film because I have to share this tutorial today. सो टुडे इज़ 30th एंड मैं अभी फिल्म कर रही हूँ. मैं अभी शेयर करूँगी शाम को, लाइक रात को आपके साथ. सो यप, आई होप द लाइटिंग इज़ ओके. आई थिंक यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है. सो या इफ यू इंटरेस्टेड इन दिस न्यू ईयर पार्टी लुक, आई डोंट नो वेदर आप इस बार पार्टी जा रहे हो या नहीं, बट आई वांटेड टू शेयर विद यू वेरी सिंपल क्लासिक लुक. चाहे अगर आप घर पे भी पार्टी कर रहे हो, ये लुक आपके लिए सॉर्ट ऑफ आइडियल हो. सो या विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. दिस इज द वेदर आउटसाइड. इतनी ठंड है कि आप सोच भी नहीं सकते. To start with, I'm gonna go with some basic skincare. So first, I'm gonna use this Nivea soft moisturizer. I'm just gonna apply it all over my face. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके न्यू ईयर के क्या प्लान है इस बारी. I don't think ज़्यादा किसी का कोई प्लान होगा, but still. So next I'm going to use these two oils from Critico. So first is their lip plumper oil and second is their Botox in a bottle. So Botox in a bottle I use it to plump up my skin, and this one is a lip plumper. Apply करूँगी. And we're going to keep it for 15 minutes. I'm going to use a Botox in a bottle oil for my face. सो आपने यहाँ का वेदर देखा है, यहाँ पर बहुत ठंड है. सो मेरी स्किन उतनी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है. प्राइमर, आई एम गोइंग टू यूज दिस वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस प्राइमर. दिस इज अ ड्यूई प्राइमर, सो विंटर्स के लिए इट्स परफेक्ट. नाउ इट्स टाइम फॉर फाउंडेशन. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस लानी कंसील प्लस डिफाइन फाउंडेशन. Then I'm going to spread it using my brush. So I'm going to keep this base very light. So now that I've applied it all over my face, I'm going to blend it using a damp sponge. And I'm going to take this Blue Heaven sponge and I'm just going to blend out everything. So now that my base is all blended, I'm going to use this Face Beauty concealer. This is one of my favorite concealer. And I'm just going to apply. So I'm going to blend it using the same sponge. I'm just going to look upwards. Loving the base. Now I'm going to do slight creamy contouring. So I'm going to use this LA Pro Conceal in Toast. I'm just going to take it on my steel plate and now I'm going to apply on the areas required. Now I'm going to blend it using the same damp sponge. I'm just going to dab it. ज़्यादा प्रोडक्ट को मूव नहीं करेंगे, हम उसी जगह डैब करते रहेंगे. बिकॉज जितना मूव करोगे प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्प्रेड होगा एंड पूरा फेस हमें कॉन्ट्योर नहीं चाहिए. लाइक सो. So I have blended the contour. Now I'm going to take this Fit Me Loose powder. Basically I'm just going to set the areas where I applied the concealer. Completely forgot that I have to use a NYX palette. So basically मैंने इसका बनाना पाउडर सेट करना था because it's very brightening powder. But चलो, I just forgot. So I'm gonna take this shade to slightly contour my face more. So I'm gonna do the blush highlighting thing later. Right now I'm gonna do my brows and I'm gonna use this brow kit from Wet n Wild. So it's a very simple way. I like to draw a line and then I like to fill in all the gaps. And जो leftover product होगा वो front. So for my eyes, I have a look in my mind and I really wanted to create that particular look. So first I'm gonna take a light brown shade and basically मैं random shades pick कर रही हूँ different palette से. So I'm gonna tell you the shade कि मैं कैसा शेड पिक कर रही हूँ. सो I'm just gonna take this sort of brown shade.
apply it all over my crease. You can see I've done my this eye, and this is the level of smokiness I want, and I want a very subtle sort of a look. So I'm going to take this lipstick. This is from Seven Heaven, I believe, and I'm just going to apply it on my lids. If you're wondering मैंने कहाँ से लिया, मैंने एक लोकल स्टोर से लिया ये जम्मू में, आपको इजीली मिल जाएगी. I'm gonna blend it using my brush and मैं बस swiping motion ही यूज़ कर रही हूँ. You can also use a liquid shadow or a regular shadow, but I think cream based बहुत easily blend होते हैं, बहुत beautiful finish देते हैं. That's what I feel. And now I'm gonna take this shade from this palette. It's a very beautiful shade. I'm just gonna apply it all over my lids. I'm gonna take this Glam 21 liquid shadow, and I'm just gonna use my fingers, and I'm gonna apply it and blend it using my finger only. So now I'm gonna wear these falsies. These are mink lashes. I'm gonna wear these and we'll be back. And at last I'm gonna apply this mascara. So I basically brought no blush with me here. So I'm gonna take this eyeshadow palette and I'm gonna take this shade. I'm just gonna apply it as my blush. I can also use my lipstick, but that lipstick is so drying, so I don't want कि वो patches create हो जाए. So now for highlighter, I'm gonna use the Sugar 01 Kohl highlighter. This is the jelly highlighter. I'm just gonna this highlighter is very pretty, but it's so difficult sometimes because it patches create कर देता है. So you need to be super quick. So I just wore my lenses, and this is how it looks with lenses. So if you're comfortable with lenses, try them. This just changes your whole look. At last for my lips, I'm gonna wear the same shade. And this is the lip shade, and this finishes this makeup look. I am in love with it. This looks so stunning, so wearable. So yeah, that's all for today. I hope you like this video, and I hope this video was helpful to you. So stay tuned for the next video. Till then, bye. For the next video. Till then, bye.